se ye fan wo sika no Ghana mpenifo binom ne nipa binom kire se yankasa yentumi ngije saa eto no enti se yetumi ne company for assign contract na omugije saa sika no ede emaye ne ye friend downstreams no na ne nyina na Ghana mekire GRA4 any strategic mobilization Ghana limited for ecosan na enkomo ne contract ne beto abonten no na Ghana fo binom susu se sika company no yen ansa na wagege ye to de amaye no wo soro kradodo etoso biom se ohwe kwan a omode contract ne fa so a emu nhye dan na honomo akwakoye se esuma sidwa enu nti na NDC for ni minority for ni pi na ene osugbo kuo pi so ka se sankabe ya mampeni momodin anonti abadwekuo bi na omunya hwehwemu emfa ho eno nam so ema yebo pa ekofa KPMG4 so omunya hwehwemu emfa ho enhwehwemu no kosi sen report ne koda mampeni akache saa eno nso ya no dem moma ne mbro moma yehu ne awom eyade a ena anu ya atwemi ya 18th April ena chesepeni a ono ena etonka efi mampeni atenaye yewra Eugene ahin edebetu dwa se mampeni se wakan contract ne humu yi na ohu ye no ne edidi so nie edikan ose sika company no egi Ghana ansa na wagege ye to amaye no edo so kra dodo enu nti empempren ye kase eyade a finance ministry ena afen so GRA fontnase na omone SML4 ensanso ni nkomo biom na sebe ya ankomo nti sika no so etoso mienu ose obebo company na baso ewo musa nipa pi na ebo mutiri so dwa so sika no moje ne doso anase niam pi na anko ye wo contract ne nanso ono mampeni kufu ado de ne obetumi edi nani edi ho adanse parking kan ne se company na ya de pempra ye kase omo 7 ye sika $2.4 billion sankanyu omo a anka sika nyina no etwi afesuma ase akokogu nipa bonfo bibotom binum akwakwa ese agbohuriye boni mpomu tirimu de biara da eka omo nku na anka Ghana ejatom kwakwa ese nia oni chese atade anase ntoma no eka ono nku de na anka de bia ye grasafo agro na ne boda so saa ose ebrenye edu se ye twe ya no tenten se toto bento a ye kansam gu nipa binum fi no saa de ne nyina no ye betumi ayeden ejan na mmom ne nyina no eyade oka akwakosi se sebe contract ne boni bia ennim enti GRA4 ene SML4 entoa so na mmom ko wiase de sika na omoje no ewo soro wei eye krata chese efi mampeni atena ye edba ya ne nyina no efa no contract ho a yenso yensa aka bia ye kenkan ede amawo sabre de ye hwe se GRA4 ene finance ministry fon so betimi atena se na so mbeti sika no so a na omate so omo ante so de a yebebo mu enchiremu ahobabu amwa na manyofo a wonem wo maga na mugu sobu a wonem ho keka ne mesi ani se wonem ebegina mayato wonem so abaja Ghana fo kasa na study amamra ye kire pam ye wa afia pem ahenkunu de okunu mienu ka no wo kire mu se mfie na ma echi bia wo se to abase ye bese saban anasa aban beto akoso edi so ananso se wo ye nipa na obedi mampanya mfinhia nwatwu ye pe wo safoforo ba na eni pipe manyoko no wodema baba ho a yi de obetu franka de amamanyoko sanse na nadan kwaku fado obedi ewe se waye bi aganye waye bi atoaso enti wakono wajane nemu ama Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia na Ghana fo obi anim se na kane mapan ndwendwe mani mama na net abanu ane so eja wi eche na dumso ntie ne obi ahia wa ya ma dumso no agiso ya mama de saa tu mampanyin dada ndwendwe mani mama efri so a na ne ye ma na nadan kwakufa do koso akofrem so aye ja wuo ni yade se waso mama Ghana duru ba bi se waso kwa homgie mu watena nchen na wobi ba be sumbi ana se yesi nufuta berebe mampoku amaguru bi enti wo kwenu se kane mampanyin ndwendwe mani mama kire mu a wasua ne lessons pa wasua de efri mo betena nchen no afi ne wahunu bi pa ni nche wasa Ghana fo sa hweto abade manu sense wo ho kunya se waso sa ejina biemu na wayi de wona ne ekro wase ade dasua no bewu aninu we de yade beboa enti wabemfo gena no pokwa gema professor wonu ne na ekro na wopano ntoma genetum enra na nya samgitu akora na efe kora keke ye woba no kasa de nesasi ne busie ye wonim kasa keke wayade pa eja se de no wakani wo kire mu se wonu wana se waya rani mecha wone kane mapanjo ndo mani mama ekro na wonum kire mu a woba bedru pe
keta hyehyɛ prɛ kanka dwumde no ko a adokoro Ghana ebinum a wɔn ma bewia Ghana sika nyu no gugu no botomu no wɔse wɔbɛkyere wɔnum nyinaa aban ne sika enyu no fa baabi enya asɛm keto wɔse no no wɔmbɛhwɛ ne nyinaa so kama na wɔkasa ne official adawe na ekoso enra na wɔkyerɛ mu sɛ NDC fo ani abrepa we de enyeso mu de ehu hyehye nkofo trim nanso eye bɔhye a wɔhye Ghana fo se ampa ni ampa wɔbɛyɛ ni nyina pepepe e de aboa wɔseketa hye prɛ kanka ne dwum de nya de ayede bu oman enti emfimpinu ni aduonu num 2025 fo nim sa akofra ne de kan me panjwa na mani mama ene beso masu ano no ene ebo ne 5 am wɔne na ɛkɔ wɔkyerɛkyerɛ mu pa defe yentio no across social and professional groupings among the youth. You hear complaints and stories concerning state capture, where this government has chosen to use its power not in the broader interest of all Ghanaians, but to favor a small clique. What is that? John and I have agreed that whoever has participated in the plunder of the state must be held accountable. And my friends, this is not a threat, it is a promise. It is a promise which is premised on the wishes of our citizens across the political divide, and it is hinged on the principle of accountability. Let us face the facts. Today, what do we hear? Is the promotion of ethnocentric elitism, which is masquerading as intellectualism. Distinguished ladies and gentlemen, it is elitism masquerading as intellectualism. It is weakness strutting as courage, and crony capitalism masked as development in freedom. It is shameless hypocrisy pretending to be objective. These will never move our country forward. Abusuafo ani a wote ye obemfo jena no poku agiman wasan hwemu se wono ne de enya fe no ba beka se me de me ye driver ni mate keke ensi se driver ni ko ba bia me ntimi nka da bi o se obehwe se oye driver's mate kra no obeye adwuma denya hwa maganafo afa kwampane so amampunso aba. I will share in successes and share responsibility for our setbacks, if any. And at the time of reckoning, Your Excellency John Dramani Mahama, I will not, in the advancement of self-serving ambition, declare to the whole world that I was only the driver's mate. Distinguished ladies and gentlemen, before I go on to other important matters, please let me state my understanding of where we are as a country, as a nation, and the implications of what lay ahead. The election ahead is not so much about Ghana making history, although that is important. It is not so much about returning a competent president back to power. It is not even about producing the first woman vice president. Historical and exciting though these are, it is not only about bringing the NDC back to power, although that is indispensable in our current circumstances. The elections ahead and winning them is about winning elections for a purpose. The purpose goes beyond those enumerated above. The purpose is the opportunity to heal our country again. It is about the opportunity to pull Ghana back from the precipice of destruction, of normalizing corruption, of incomprehensive greed, from deep despair. The election ahead and winning it for our party is about hard work and abiding sacrifice. It is to embrace everyone in building a Ghana that functions again. It is to work towards a Ghana where citizens have confidence and hope and are determined to regain their independence of thought and of agenda. We must work towards a Ghana that at the very least can feed itself. We know we can. We must work towards a Ghana where the law truly works, where there is shared prosperity, where democracy has not become a fluke, where people are not abused, and where the basic necessities of life are not denied the majority.
Trafo penny de ma any this amanyoko ni ye fifi avi kwate wano so ekasabi na ni nyina mu no na wo kyeremu se Ghana sekra Ghana kabutu Ghana nini kwampaso Ghana pa ni ye nkroma Ghana e na prapa samatete se kwente be kramfa no wo kyeremu se Ghana fo obi antumi nhome atwamenebo e na wono mdeje ye wo kyeremu a se asentuabo wono masatum se hu South Africa so pa bankranya na hwe salary a wogi a no kure ni nyame anim niam nkoye o Ghana fo asem na meka yenye yempo na Ghana yehia ka obi a wo kyeremu se mate fo ni passenger fo ntokwa wono makon edu babie no passenger fo aja tum san se yeda ye anfa ngobo na kosoro wo kyeremu se Ghana ye dindindinde wedre se bieburu se benya adokwase bia taso wo kyeremu se de asia kwakoye no enyu obi na beka obemfo jena no pokwa ajeman wo kyeremu se oye nipa bia ne mudie ne se de ote ne se de unya asem bia nka no hono nya no nko a oye kwantunkuro nipa bi so a sabia obetumi ahwa magana etimi aye wabra one ne driver John Dramani Mahama ene ekro. It's a country that at the moment is in a state of collapse. And the state of collapse is not just the physical infrastructure or the economy of our country. The real collapse of our country is a moral collapse that we have seen over the last nearly 8 years. The spirit of this beautiful country is at an all-time low. The suffering people of Ghana are looking for an opportunity to breathe again. It was not long ago in America we had a case of somebody who died through suffocation. And his final words was, "I can't breathe." The people of Ghana cannot breathe. The level of pain, the suffering, the hardship, the lies, the dishonesty, the corruption simply is choking Ghana to the maximum level. Today is an opportunity for us to adore our running mate, and we believe that she is in a position to support our flag bearer to be able to start bringing a relief and hope to the people of Ghana. In the last 8 years, we have seen the office that she hopefully is going to assume brought to its lowest level. That office has become an office that is simply the epitome of deception, the epitome of lack of credibility, the epitome of lack of trustworthiness, the epitome of corruption, and the epitome of taking this country to a level where governance has become just a joke. For na chase ora fifi vavi kwate we trofo penny edema NDC amanyoko yenso na yenko yenim. Ebuso awie yemfa aseda ne bi ema ya boafo fi se boafo na pa yemfa aseda ne bi ema Benjamin Dental Clinic ose yenka nchro se obetimi asere e wo badwemu na nipa nyina ni age ho de na ese ose tumi ye fe enti bra no mwa na ontwe ose no so mfama na enye fita enti o twen den bomoden se obeba na wetumi aboa wo se ebia opese wo replacement anase ebia opese ye extraction opese ebia ye de praises eden egusu edema anase scale na so betimi aye ede amount enti mpa chobe bia wo bia no bomoden na bo anan na Benjamin Dental Clinic for Akache branches no edos Kumasi owo Abreport Junction yade a owo filling station echi pe Techimanso obenya no el mazin kwan no so Accra yade a owo Nungwa Atomic Down ho no Kofoduan so yade a oben Central Police Station no market ne nchemu ho no Atakra den so pipe no obenya no ho no mo ahoma ne nie je na frɛ no 0559139582 and 0598405674 or say or no ena obetumi aboa ma osin ayefe na wasere ewo bedwemu na yedaso wo mu ewo NDC fo no akache empenifo ahodo pi na ne kasa na Frankatuni edema amanyoko no mekire flag bearer yera John Dramani Mahama ono nso ekasa no kire mu se empempren die bebi aga na gina no yengina yi enti se ye panipa sronko a obetumi adwen Ghana ho na ode Ghana daachi ato na koma so na enchirima nso eho ehia ne dia na eyono John Dramani Mahama enti obesere Ghana fo nyina se 2024 December 7 ba koto no Ghana fo nsanso nya na mugide biom na omonto aba no emfa ma no na enye ono nko na eba ababeye efise obey one yewura anase ye mame Professor Jane na no opokwa agima ena babeye nia waye bida no ono ena ebetumi esu afre no se Ghana fo nyina hwe Ghana meimu a ne nsa no nwuma pi na ho no ma ebetumi di ho adanse aka se
Mahama ni papa odi no kra e de kire Ghana for afei nso na oye nipa bi a obunku ntapepewe pa enye enanu idi a nsesa afra ne amamu ya ne amakwa ebisi basa ade nsan nanso nkwanta ayira yen enu nti osere Ghana for nyina se ye kwakoto aba na yen sanso enkai ne biom. The last few years, Ghana, our dear country, has sunk to the lowest depths in our history as an independent nation. Our country, Ghana, over the last few years, has been buffeted by turbulent seas and has been sailing against a very strong headwind. Our leadership has been uninspiring and inept. We have lived under an administration that is unable to be truthful and honest to the people of Ghana and never accepts responsibility for anything. There can be no question in our minds that the effect of this maladministration has been so insidious and pervasive that today our people have lost faith and hope in not just the government of the day, but in our democratic system of governance. Ladies and gentlemen, our country needs an urgent reset. Our people need a leadership that is inspiring, one that will make our people believe and trust in our Ghana project once again, and believe in the hope of a better future. Ebusuya peni ayetini ken former President John Dramani Mahama ono ene kasaye na oto an nkasa so biom ka se ohwe ne running mate aweyi no a maame ne nipa bi wa bɔ no homodem pa se ohwe academia mekire adesuya na se zuku komu a osua de akonkan pa ewiase ne bima nyina de ne ho adanse enu nti ena osanso ede ne ba na oka kire Ghana ma nyina se omunya maame no mugidie efiso nipa bi a untumi nya asem bia wo no ho mfa mu ne fo o nipa bi a no ho son se abrobe enu nti ye wo asoya ahodo bi no mu ho no mo a se Nyankopon ye omo adom no mo ba o de be hye nansa ne edi kan eye humasua o se maame ne ye nipa bi a wabɔ no ho moden e wo sa asoye no etoso biom se ba no apomuden ensem a o de ne nyina nso ebeto maame no abem ena ne atwato eye yen daada asesena emma mofra ena afen so nipa nyina ye die no eyade obehwe se maame no ena beda sa ne mani nyina ano enti oye no kredifo enye baako na sabri owo sa vice president office one man enfin wo twatwemu ntronko an we di akire Ghana for no. As my running mate, I've enjoyed a great working relationship with her, one that is based on mutual respect for each other and her deep sense of loyalty. She has great insights into human resource management, empowerment, and social development. And under my administration, she will have oversight, among others, of the education sector, the health sector, gender, and social protection. In these dire times, when unemployment rates have risen astronomically and poverty is stalking our land, ours will be a pair of experienced individuals poised to work together to make the difference that Ghanaians deserve. Distinguished ladies and gentlemen, comrades, my brothers and sisters, I'm happy to present to you my running mate, and by the grace of God and the votes of you, my fellow citizens, I'm happy to present Ghana's next Vice President. His Excellency, the former President, O2 Frank Adiama NDC, Yera John Dramani Mahama, Edin Sebenina Tuja, University of Professional Studies, UPSC, and Ra, one crime. Abusua for year to us, taking over Kankasi now, Suguswa would say. National Chairman Dema NDC, Yakasamanso Hejo, Eme Famia Mamma Yokosiko Kroka Kremi de Debiato Satosa, JJ Rollins Kofa de Baye, Dr. Boom. Na se ya sema make idio ye titani ye chairperson General Johnson ase dunketia General Mosquito ni wachire mu se wakache party nkanifo ne se edu baabi a ntokwa kakra bia wonom eko for positions ye John Dramani Mahama ne next administration wonyayim na wakasa former presentation Professor Jenano Poko Ajemai nanu kweda ye nra e propose na so aduonu nan fimpinu na aduonu nan eye Kofi Ohene Kunadu Auditorium University of Professional Studies Accra UPSA Ra Johnson asedun kitia hremu ese
party no wonum enim pa stewards no wonum twe won famfiri saa positions ntokwa ho enya de abeboa kora wosan kire mu se hu behia se won beto akoso de wonum ani asi winya won bewi ni mekire nkunimdi a wonum benya na benua na wo benya ede atena so danse wonum ebenya ntokwa nkitenkete wo minasepon kakra bi wo wonum ankasa ho wo party no oche mu se NDC wonum ababa wo ho pa se mfimpinu ni aduonu nan abato abeto yi wonum ebetumi ahwe ede nkunim nanso hianka bomu bironika no unity ba ko wiredura egu ba nu so a emia eninti ene wasa wonum nyina aka ho bomu wo se wonum ewi wi ne de eye pa wochire mu se internal challenges ahodo wonum ewo mu no wonfa nka bomu empam no emfrio. A lot of us assume that we have won 2024 and that somehow we have succeeded in governing this country so well that Ghanaians will be willing to return us to power in 2028. So I can see orchestrations and movements towards positioning ourselves for what happens in 2028. I beg you, the name of our game now is Victory December 2024. Let us seek ye first the victory for December 2024, and all other things shall be added unto thee. On occasions like this, we must assess ourselves and identify the risks ahead of our journey to victory. I don't intend to spoil the mood, but let me say that we are happy that the polls are projecting a massive victory for us, both for President Mahama and for a resounding majority in Parliament in 2025. But I like to caution that polls results alone don't constitute victory for any political party. And we must be aware that our opponents have a lot of money and they are going into the vote market with a lot of looted cash. One of the first major risks that we face is to pretend to compete with them in the game of vote buying. No matter what we do, we cannot mobilize enough resources to be able to compete with them in money politics. Abusa for any awuti general Sedun Ketia say oye general chairman minkanisa national chair edema NDC amanyoko no na tse wokase. Na Dr. Forte Days susi yankanchiro say eye fibroid, cancer, stroke, diabetes anase ebia oba wo ne bema hyemu a wote ya ewo wasede abomodin anabra bema nso untumi ntutu na wekuma aboa mpacho waseme de mmobo waware oba nso otifiesa na wode no enu aduane edi bema nso bimu ho a motaduano esua momra ne yempeje mu mfa mama wate ase Dr. Forte Days yeka no aseme ni nsa no ndwumadi no ho adanse obi anim se ma me die obo adwuma ema ne yefe me kire Franabel Herbal and Spiritual Center Prophetess Dr. Rita Mensah asem na making say a spiritual marriage and na say halitosis ne nyina no fabra wonso amojambro so etete wo low sperm ne nyina so oye ho adwuma pa enti mpatro ekwan na ba ana say kwan na bie e de amon oye adwuma anopa nonson pa mu e de kopem enwumi no nsie mu hono Mondays to Saturdays yade of Anko Barrier 7 days behind the police station police quarters no ho na owo the numbers ni friends see na woni no endi enkomo 0545 176 528 and 0243 044 900 ni twato no 0551 346 488 Dr. Forte Days or the time beto yare no so na yare no so ebetwane na yemfa asere etoso biom emma telecell oso obebon komo ewa homatrofo so emma na yewde ono again ono kanchima no kaskia no mbefiri sa se eba no se ebia mobile money services a eno nso eyade a telecash no nso edemufua obetimi asene sika yente ohwe entime pa atwo we de eye ma mi odendi ena aba ede amaye nyina ose
ye connect energies for ahoden ene ma hoden ye mfa mbom na ye ntumi emfiri fi se esi wano ene sima no eno ena ekire onuado yanko enim e okasebo no so ne ye de betu yesebo e wo NDC for ensense mo eye enkane minority leader osanso ye mrahye bedwane de ma ade hye wo Tamale South onomnyamfo Haruna Idrisu e kyerese Professor Jane na no pokwa agiman a NDC for eyi ne no hwebe enkunimdi ebeba sanka loto party ankobeka se we eye too direct ebebo enu nti obesere NDC for nyina se omonye adwumaden fanta ma menechi ene John Dramani Mahamachi se ne be ya 2024 enkunimdi ebetumi aba omo ode nsemi tudwa ewo UPSC enra. Impressive. A confirmation that this is the winning ticket the Ghanaian people will vouch for election 2024. Professor J. Nana comes to the ticket with integrity, with judgment, and with compassion as a woman. And for me, what was instructive is for her saying that this election goes beyond history making. If there is any time in our country's history that there must be change in leadership, is now to change the direction of our country, to reset its fortunes and create a country of opportunity for all. The economy is gone. The private sector is gone. The future of our youth holds no promise if we continue with Nana Addo Dankwa and Bawumia. It is so disappointing. I've been in government before. Have you heard debt exchange before? Have you heard haircut before? Have you heard bilateral negotiations before? Onomanyamfo Haruna Idrisu enka NAT oyamrahye bedwane de ma de hye wo Tamale South. Abusuafo ade a eha adwe pa ne se sebio wonu mo yinka na wonim na ne obi kasa na fe wakatwe okonya pen na obesa o kan asem na agu no timi ba ne sa so se huntimi nka bida na apostle papa bena ke ye di twi eye Kelkit 2 pace we need 360 yes 360 papa eboa ema mofra ne mpanifo nyina so tumi twi omo se kama mo sere e wo bedwe mo correct eno betimi de twi omo no mo sere na aye fe nti pacho supermarket ahodo ne nyina no remo betimi enya bi eye Samara Company Limited 4 and omode aba edwa so numbers no 0246864798 0246864798 or say a happy smile. Fearsome 3 or say Papa Miensa ahon de ne aka Plasmos yes and Hyper Plus yes Pavi yes Plasmos yes Hyper Plus enti say ahon de miensa ye de manipa ba ko de a na adwuma obetumi aye no na nya adwuma kuma obetumi aye adwuma mo adwuma aso ani enti say bia eye hypertension ana say e bia oba obu nsa moja no ntumi mma yara hodo bia age ne pedua na aboso no ebre ni nie say won so obetumi etuo mo efri oni pedua mu fre 0244201589 0244201589 na kojibi Abusuafo ya to akase ne so akoye nyem Abdul Rahman ewo mfisha adonum enum driver Kia Rhino registration number GS14135 GS413520 na wochemu se wo match wencheme se Ogumwa Akoti Junction Hill Ogumwa Akoti Junction Hill na wochemu se post ni bi kinkra na ehwo no a wafrimu wetinanum ewon siedo na Joda wa remanda no awutu Breku District Court na we na hot kasiense ntwofo di ekira wochemu se posti ni no we hye ne kwamukwa frivu wa bra kiara nu etumi abo na ama na frimu a wo fedi break ya wotumi de kofa posti ni so iya asem nkopa bia bedi ne mbe ye den ene ennam ya wochemu se atorenchema nipa enum eye post officer sendeja won ma prepra baako edi efrem Gomoa Central enwo mfimfim mantamu na yensentro ni BKB ene bobo semi ede mane yen wochemu sakia driver no ofedi ni break ene ja wodi konu wonu mu a akokoba ne seye ekwan ho etena we dey post for wonu madwuma no aya no more direct traffic na wochemu se driver no Abdulrahman ekoba ne sa na ene otu pia fe jan di nkuruma fa ne namu na ene then who can mura woko you understand na ja woko sto ne pechira her lordship Naomi Kuntu her lordship Naomi Kuntu tina dwamu na ye kwa homa no so nsentro ni a obo ansem de ma ne ye BKB ma he
yɛbɔ mmɔden sɛ wobɛte yɛnka BKB ma ho miniama hɛ BKB ɛnagya wɔgyina mu a nsɛm yi wɔbɛto yɛnkra ɛde afi mfimfini mantam BKB ma hɛ aminiaba mejo so papa no 55 years Abdurrahman sɛ wɔmade ne kɔ he wobɛkyerɛ mu kakra tiefo tie bi wadaroma aminiaba de kan de we mama tiefo nyina ha meja mu bibia famba akwa memo bibia akwa ben famba woto so kasia so ewie na de tene sɛ enye nim sɛ dwada atwa mu ana obetim ma akwiti akwahia bi esiye ani sɛ Kia Rhino out di kan de number 2 day 80 free every konkon so ade ka no ebe hwe aposifo ka mu ameka say aposi ni baako aye Lance Corporal Solomon make us say don't know when you turn and I want to say the more market they make us more Winneba trauma specialist hospital so edge our share now and then our court etna something they can I can ask me Uganda and a post for more than into 20 Musa can to Koban and then we could say I'll say a dim round to be a man Edda and you didn't copy more a to be cool district court. Na eho ana court etna asan so na de kan attitude na lordship na omi kuntu tna asan so no che se European when 55-year-old dia ni binde Abdulrahman senior asam na akwa no se gidi kan na de no call man 2 weeks mu na just na kopon adoma in 2 weeks time no yen san free case na yen fa man to be dia amra no eda di 2 weeks ni dia na kopon adoma bosumi eda yi ni ntemu bosumi be etoso eda nwotwe na yebesa afra asem na papa Abdulrahman enam ne nsa so police ni Lance Corporal Solomon make say wato anana mo wansi ade ne behwe na yidina so na asa wonu ne hu bisa mo hwe no a de tini se wanu no pa je shenkani de ubrik beti asomu de na enye bo apayo and so adinti e ma ni gane ye ne se wode ka akoba pusifo ka mu ama pusifo minu mu afita mu abehwefo na se be ba ko itinya to anana no mo nsia do na ba ko so ko ndi che e critical de na o kwa ni di hu bi ha bo se pusi ni na medi na wusie ne na betome and kan ni de oja ugane ye na pusifo di ne tantita omonsa e kan ni omonsa kan na kisi nwa kwenya se ja e dey be court and so no enye shi yo be ne dey o se mra no be o se mra ne da na yo dey to posifo na o prepare ya no yayi wono mana make us idea minya baba kwa oka no so hospital ke Winneba trauma specialist hospital ogusu dawa oja efinya enyine embafi 3.9 are hosem BKB top ko so ade a kire de befi me na ya so tonight for nti bi wa hedas abusa for yan sencho ni BKB eno no Emso ya daso nkonwa so na yenko wie kasebo no ewo mfimfin mantem ho no ma abiom na ye kase yi ya ade a ade hye omo briwa asafo a no ewo Mfantiman mensi no mu e kire se campaign bi abawe pie mu ho no ma odi nyamran sempa na sabre omo ni abre enibre nso dia ensoja na sabre ya ade a company e friend Magdan Company Limited sense ase senfudi e ho no ma sabre nyasem kuma kura ne nyina ne sen omo se omo pai abo na se wo pai abo nso dia nanka to bo e na won nanom ntena se na mu ni nkomo nanka bibia ntumi to no kwamu de bi company nankasa afa emra ahye nsemu a amanfo mfudie ene ensase no na otu ese no yenkwa ahoma so na ye ne yamane boni eja okwan embo enkomo na yemisa se asem ni nkire mu pa no etesen menu ya wote menka makwaba ya eja maso mo fifi mantam ya o tire mo ye no mabo ensam akapra no kapai meka krani na ye adwuma bi e fe ne ke o tre omo be time mo ba bi e wo ye ensankwa na no na mebu wo etumu wona e pa chese kwan ya ke o tre bi ya wo e time ba ase omo dan ne enye medi enkoyi no nam so e ma mebu etinto skoko e chere se da bi omo ma kwa ma se adwuma di ni nkosomo asa nya ma na en omo kuro nke nam so ma e dan na e ananya ma ye no mo stop wo adwuma no ene bi emi no kasai ya ke o tre mpanifo de tue bi mu ha mo so mo kan se omo sere mebu no
so mama kuge abane ho no ka say the oba hima a wo aye numapo nsamfo o be che o ha senti enne you trade company for be pia ha omo di nkomo na ma pacha obeda nwa jan so thank mama na ha o from na abeminsa ozikan asafra ozikroba hima more kan na anyen oya Q3 wo be ye ejuma bi wa ha ye na da na hen hospital wa ha no the baby side and see a demonstration no matter what say no we to when you are sana go shas of man and you request we keep one cent cement 300 bucks I want to what na say 1G and I want to cut 10,000 or that do and see in the way or your book or some na yin na is this him wa I want to question. Remember, one of the officers I should with 10,000 and you can be a more dying money. I'm going to be a while. I'm trying to buy a not selling. I've been out the password. I am on the meeting. And you want to change. Then find that 1,000 we use 100. Now was a payer. CCI what's what that told driver 50. CCI Rishi. That was a one can what I am a pair. No, that's from Jiba Bra. It's my phone. No, that's from Jisa Bra. On my moon. Ninara. I want my own question to show by him. Person me miss him say assessment ben no mo year ya enunti company ni etua 10,000 looking at the cost of damage akoso ho no mo. O say cost of damage what say no need 10,000 the buy. O say betumi aboa. Entumi mboa enso ejuma no mo guso o mo san ya be yedium. Yesi bibia ayan kakra. Enti ye beso na ya hwe etreni o de ba kan o wa ma ya sensan krata dia e kese ni ye hie dia no e fongu krata so na o mo hwe na o mo yen kasa nan se me no ka se ka krata no ya ye ni na ye tintin ni ya ye hia enyi na wo krata no so nya me na ye spend se obebo o mo nso na o mo tuni aye sa dia yen se ye hwe no o mo di amanyen. Okay, enti se wa admit say 10,000 no enso entumi solve enimanimu ya there. Then what other measures timelines ben na omode ama say bia 2 months time and 3 months time no ye de bi eba be so eno nanchen no so no youth no so na omubu efu sisi ano eden na omo ye ediesi sa agitation no so ano kwan because ye nim say definitely area youth ni kwa nye part of the negotiations na e course no e nananu ma na akokodi sa ankomo no youth na assurance ben na ye de mo so se na be mo so akoma betumi ato mo yem sisi amene o kasa no guso amene me youth fo no e kasa sisi ano me o kasa no atimu ni mo kra obobu afuye eso me guso amejojo o ma akwa nti no hwe se nyoma beto ye na bosen so a obi asan no so Q3 fo no mo so be hwe na o edi sa aboten so nti ni amena ye fre no o ma ya no kwani ahode na ne ye ye ni ya no ye ntini ezi me patrol o kasa the more and now say who ye one of the community leaders no na me bisa say una o kasa the ma campaign no and now say who ye one of the community leaders e bia una o gina mu de ma o man no so me oziko hima. Oh okay nana we dey sorry mante ho no mo na ahase no enti na me bisa say sa 10,000 eye nipa ba ku na enya 10,000 and say 10,000 keke na ye aba say ye nche mo ho nyina Papa cho mo be chama said omo a omo dan no emu cracking ye no na say we dey mo remo because dan emu cracking na 10,000 ye ba che dey ama nipa dodo yi dey repairs work ben e betimi aye. Hello. Yes sir. Yeah. Okay. Now I imagine so. Na me bisa say looking at the cost of damage say a dan no more cracky na 10,000 e ba che dey ama nipa dodo yi repair works dodo send e betimi aye. Yo me no kasa de me kasa me nya megu ne ba ko na me o ma kasa akwa ye ene Q3 for do for create for do na de na mo kame imegeze what say you go do ko do ma sen ko ya company ga be do woni nyo no woni dinye una say you have there mo ba ma sa ma ka fa se me ya anya politics when you go in ban council the man that ba chama me no fine when ba ku ya me se ba kam asi ya ba kam wai aham asem me nyanka o ma wa tam yo because of this also man ba kai na bo ho ni e bo ho de o ti say so ko ba yen kwa na me bi ba hospital there
do mo wa de da do ko an ko be no ten dai so ni na me ko yen me den ko wa ya da mi mo ki no se me de bag de e so ba cha lo me me den ata papa mi nyen fe yen ma ti ya de kama o be n kwa so wa me machine we mo le ke pa ti da to pa pe 50 million no 50 million apete o ma se no o ba ya de to ba ya de o de no ni o ma ni I think says ya na akoma no wosoro enti wo de oni omo ndi nkomo mo agitations ni omo grievances ni nyina no oni omo eni nkomo na twigu ahoma so na enwumre yesa so tena se na ensi so enti yenua ensentwe ni okwan ne nka na yetie efi briwa a ewo emfimfiri mantem ebusua ye na ye de kasebo no akọ ne nkokorabo mu no na sabri emphasize de twato emma Corporate Intelligence Bureau almost yan country say ban security services ahodo ne nyina na bomode ana fa ho ebebo mo na omuntumi enye enfamo vehicle tracking services anase ebia opese o install CCTV ewo ufia ombe ne nyina ede amo electric fencing omuye ne nyina nso kama ede emma say eba no Ghana ena afen so ewiase nyina de a yaje o matomedium ho adanse entimpa tro bema de unsinsuum ansa na waham bomodi anabra se ba no dog services so ne nyina no obenya bi ewo omo akache Corporate Intelligence Bureau nyankopon enhira mo pa ewo adwuma so a mo ye ewo ho no mo bomodi na from ewo 0207185277 0207185277 and 0504692527 fre na omo no emmo enkomo ebusu ayekoi ene ye ebinum awoda nso de se ba ne sei na ese utumi celebrate edemom kama na eye enigesem ene eye fine girl ba hima yenyina efe no ohima ene eye na woda o maame oba so no Harriet Emefa ene o papa Godwin omose nyankopon hira opa na onyo kese nyankopon toto wanamo yi nhira wo de aba asase so no embomodi anentre na nipa nyina enyemu chefa na endu ewiase afa na nyina into once again happy birthday kese enko emfama ohema we every o god mother obaso no dokas nchen enose yemfa emma into nyankopon enhira Esther nti Esther ni monyam ne said Esther eye no onyankopon wonye ne sa pepepe ami Esther Mama invite me no nyina na free the same area. Nyakomo ya do Sunday. Okay. Ewo ya sorry. Area head ho. Apostle Nathaniel Hagan na sorry wo Kaswa Central. Nya no kwan so. Udu so factory ho no mo a. Ye couples club luncheon. Ye lunch couples club. Enti awarefo ene mo amus nam kwan so mba be ware no. Momra na mo metie counseling sessions ahodo ne motivations ni words of encouragement. Yankasa yen ex general overseer Apostle Richard Amegbo Boafo one ne hokafo Mama Rejoice and on Babel lunch ne kama ede amaye ewo Kaswa Central the Lost Pentecostal Church International and Jumedi no ebe koso ewo enti no yeto nsa de frɛ etiefo ne adofo nyina se Sunday 2 p.m. exactly on the prompt momomodi ana umbe joining Apostle Nathaniel Hagan na sorry ewo the Lost Pentecostal Church Kaswa so factory honomo and yen ex general overseer Apostle retired Amegbo Boafo Richard ebeba na one ne hokafo Mama Rejoice ababayen kama edi aboy coordinator for the program no senior deacon Bernard Dake ono na ehwe na program ne nyina no etumi abaso kama ebusia sabri de yemfase dama producer Beatrice na yemfa bi Emma ya news editor Ora Philip Efoba Maudi Tete and afi say wadimai Ora yere ame febwa Pyonga International wonu nyina ka ho bi ebusia for ye de sinamom eye nka ebe ho yemfa ntwe ara chichire ewo enipa woso no ankobeba ne ma wode hye no na eye ebaye ampa yanya ne sama na nya fe ye wood dombe ko ba mo wo wode na paka besu atabiribiri no atabiri ahodenfo kodufo na wode no eko wasemi nka nkyiro se yarehosem ampa nso nyina nim se yarehosem kodufo nde ekuri yen kan ne nhyɛ ne so se kontonkro wi asensa mansankom eni owu ora tipe no na tompam fida ofero bosume asem na meka inde so adonunsia fimpenu no adonu ennan na wode ne betompam amba busua abetwa ne ho asu
ahwe nanim a etwa to eno ye memene da oforiso obosome April ne da to so aduonu nson mfimpinu ne aduonu nnan na St. Joseph's Anglican Church bubuahye anopa no nwotwe ene be hyase na wapene korabre eye anopa no kono 9 am wabekọ na asiasom onyankopon na de ma wono anagie ewom so okọ eyade na nso wokọ akoda Abraham kokom kopem da ye besa ahia eye kwase da April feriso bosu so aduonu enwotwe mfimpinu ne aduonu 9 St. Joseph Anglican Church bubuahye na no so eye anopa no nkono pepepe wose wo ba nyatade fita ni tuntum black and white kana sha ne so se soje wudura e kan ko amanfo so ye hodemfo na ekoi owura Jonathan due obusuan nue na yesu yenue bi hot fm yere aho abusuan yedisi ama DJ Kazito abonyumpa Hot 93.9 presents something unique, something new, and really cool.